मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। आदिशक्ति है माता भवानी जय दुर्गे महाकाली, आदिशक्ति है माता भवानी जय दुर्गे महाकाली, पदे पदे रक्षा संहारी रक्षती मतवाली, पदे पदे रक्षा संहारी रक्षती मतवाली, कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, बड़े भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, बड़े भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया, महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया, छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया, छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। धारी देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी, हरि देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी, हरि देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी, हरि देवों ने पुकार मैया रक्षा तू करी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। दुर्गा का अवतार लिया जग महिषासुर संहारी, दुर्गा का अवतार लिया जग महिषासुर संहारी, दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी, दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी, किया देवों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, 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 आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, निर्मल माता माता भवानी आदिशक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता माता भवानी आदिशक्ति श्री कुंडलिनी, जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली, जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाले तेरे चरणों में आए मैया मुक्ता
माता भवानी आदिशक्ति श्री कुंडलिनी निर्मल माता माता भवानी आदिशक्ति श्री कुंडलिनी जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाले अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली मन में ज्योति जगाने वाले मन में ज्योति जगाने वाली चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को मेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को आई सिंह पे सवार मैया होने चुनरी 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 मैया होने चुनरी मैया होने चुनरी आई सिंह पे सवार 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 मैया होने चुनरी मैया होने चुनरी मैया होने चुनरी आई सिंह पे सवार 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 मैया होने चुनरी 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 జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సత్యాన్వేషకులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా మనం శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వైపు చూస్తూ కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. మనం ఇప్పుడు శరణాగతి తీసుకొని ధ్యానంలో కూర్చుందాం.
శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానం చేసుకునేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మీ ఇచ్ఛానుసారం మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మనం మన 2 చేతుల్ని భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. భూమాతని ఇలా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా భూమాత, మిమ్మల్ని మా పాదాలతో తాకుతున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. మాలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోకి రండి తల్లి. మీ పాదపద్మములను మా హృదయంలో ఉంచండి తల్లి. మాలోని అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని తొలగించండమ్మా. చేసేది, చేయించేది అంతా మీరేనమ్మా. ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు, ఆ తర్వాత గణేష్ మంత్రం ఉచ్చరిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
ఇదే స్థితిలో కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని, కుడి అరచేతిని భూమాత మీద ఉంచుకొని ఇలా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మా ఇడానాడిని శుద్ధి చేయండి తల్లి. మా ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుకొని పింగ్లా నాడి శుద్ధిపరుచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా పింగ్లా నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. అమ్మ, మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని, శుద్ధ కార్యశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై
నమో నమః. ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్ని వర్తమానంలో స్థిరపరచండమ్మా. శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గణేష్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు శ్రీ గణేశుడికి ఉన్నటువంటి అమాయకత్వాన్ని, వివేకమును ప్రసాదించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి గుండా అలాగే పైకి తెచ్చుకొని ఎడమ హృదయం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ కృప వలన నేను కేవలం ఆత్మను తల్లి. మా హృదయాన్ని ప్రేమతో, కరుణతో నింపండమ్మా.
మన చిత్తాన్ని సహస్రారం దగ్గర ఉంచుకొని కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. మనం ఇదే నిర్విచార స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి విందాం. Surprised how people told me that how he is a joy-giving personality. All such people, whether he is in Italy or in England, other country, and try to praise them too much. So, books on global ways, thinking about global things. And they can criticize also people of their own country. They can criticize people of their own clan. They can go on like that. But they can be slavish also to some other country and try to praise them too much. So you are not to be slavish. You have to not to be identified. But you should be identified with yourself. And whatever yourself enjoys, that should be expressed. That is the sign that your Ganesha is there and that Ganesha is working out. It's very important for leaders to understand this, because I've seen the way they are identified with their countrymen is sometimes shocking to me. I'm really shocked. How could they be? They are not belonging to any country. They are no more. They are in the country of Sri Ganesha, which is the country of love and joy. If you cannot give joy and love, then there's something wrong with it. With this only, his quality, people become chaste. Because chastity is a very joy-giving thing, very joy. It is not a thing that you have to tell somebody or to force somebody or to restrict somebody, but it is to enjoy it. To enjoy yourself and enjoy the chastity of another person is such a great blessing of Sri Ganesha. Such a great blessing that you enjoy your own chastity. You are not bothered about the another person, he is chaste or not, if he is doing bad things, if he is a ruined person, doesn't matter. You don't get spoilt with that. You have your own chastity, your own life of very chaste moments. It is nowadays such a modern style of thinking is flowing towards unchaste life and all kinds of wrong ideas about chastity. If somebody now talks of chastity, people think this must be mad. How can that be? Everything is done these days, if you see. All the fashions are there. Now once a fashion starts, it goes on spreading. Then everybody will dress up in the same manner. They have no personality of their own. Everybody will be going around in the same manner. Especially the women have lost their sense of chastity.
They have lost their sense of chastity because the way they dress up sometimes shocks me. What is the need to dress up like this? Why can't you dress up properly? But it is just shows that they have no character of their own. Actually, they may say, I am this, I am that, but they are not, they are nothing. Because they take to all kinds of forces that run around. But look at the children. Children are not like that. They do not have all these funny ideas of impressing people with their unchaste life. None of them. On the contrary, children are very conscious and they want to become very chaste people. This has an effect on the eyes, I must say. Sri Ganesha acts through your eyes. How you look at a person is very important. I have seen people losing complete control over their eyes. They'll go on looking at this person, looking at another person, looking at another person. Just for nothing at all, but it's a matter of no Ganesha controlling. And with this the eyes are spoilt. Spoilt means that you cannot look at anything concentratedly. Then how can you penetrate into anything? Any penetration is possible only if you can really adjust your eyes in such a manner that you see something at that time for that time and not go on shifting your eyes from one to another. It can mean anything, it can come from anything. That means Ganesha is the one who is a detector of our faults. For example, people have greed. So they will start seeing who's wearing what clothes they should wear. If they have greed, then they'll see somebody has a nice house. I should also have a nice house. But they never see the beauty of that house. They never see the actual essence of that house. But just they go on seeing that I should have this house, this kind. I should have that. They have no sense of beauty, I should say. They have only sense of possession. And that is such a bad thing to say, because sense of beauty is something so deep and sense of possession is so grotesque, so aggressive. So one should look at things from Ganesha's angle. How will you do it? How will you use it? You will learn from children how they watch things and how they work it out, how they think. You will be amazed how sensible they are and the very sensible things they talk. Like I met a child. So the child told me, I love the moon. I said, all right. Now, what's wrong with the moon? Nothing, but it hides itself under the clouds all the time. So I said, why does he do that? Because he walks too much. So he's tired and he has to rest, all right. And that's why he does it. So if he doesn't walk so much, if he keeps steady, he won't have to do it. Just imagine. A little child watching all these things. And I was amazed how the little child knows what is right, what is wrong, how to behave, how to understand the proper way of doing things. They are not taught anything, they are not conditioned nothing. But they know how to behave, and they are always looked after by the divine. I have known children who have fallen from great heights. Nothing happened to them. And also, no snakes and all these things don't bite children. Even they say that tigers never try to eat children. What is it? What is so powerful about it? That children are so safe and allowed to grow. But then they grow into such horrible creatures who are unchaste, who are running after women or women running after men is a common play these days. And it is unbelievable. How can people who are even Sahajogis do this? Of course they don't, but some of them, they are still in this kind of a mess. So when you have your Ganesha already established,
Just before creating the whole universe, the mother created Sri Ganesha. If he is there, then life is very easy. Such a society is very easy to live. Such a friendship also is so easy, because there's nothing that is possessiveness or any kind of a, you can call perversity. When you have bad eyes for women, bad eyes for money, bad eyes for possessions, Ganesha is spoiled. He just knows how to enjoy. Enjoy everything. If it belongs to you, it doesn't matter. It belongs to me, it doesn't matter. But you should know how to enjoy the beauty of it. And that's enjoyment when you have within yourself. You don't grow old because all the time you are enjoying. What is there to grow old? But normally it doesn't happen. You are very critical, you are very, I should say, selfish and stupid sometimes, very much stupid. All that you lose, all that grip over yourself, which is joy. What is yourself? Self is nothing but joy. A joyous person is definitely a person who has got his self expressing through his joy. Such a person is so joy-giving, so humorous, and never degrading anyone. In every small thing it sees a beauty, and nature of every creation is so beautiful. I am really surprised how is it that poetry comes to very few people. Because they go on describing love affairs, this, that, all nonsensical things. And what things make you unhappy. Unhappy is not the sign of a person who is a realized soul. So if you have that problem on unhappiness, just be on the watch out and see why have you developed this kind of a funny attitude towards everything. Why can't you enjoy everything? You go on watching this person, that person, you never enjoy. While if you watch the children, it's very interesting. They look at, like I saw one joke, there was a joke about a child. They had a guest in their house for food, and he was eating. So this child saw that man eating. He said, "Mama, he doesn't eat like a horse. You said he eats like a horse." So that's what they are, very simple-hearted, and that's how they correct people, correct. What you should talk to children, what you should tell them about is very important, because if you tell them something, don't do it. So they will do it in such a manner that it will be ridiculous, absolutely ridiculous. And they are so obedient to begin with, they think that we are children, we should obey. And this obedience comes out of their simple nature. But we should not try to tell them too many things. And we should not to control them with, don't do this, don't do that. All the time if you do it like that, the children won't understand. You don't have to tell them. But if they are chaste children, if they are brought up in a chaste society, that's why I always say, Baba, send your children to our school. Because children have to be chaste. They must understand the value of chastity. And these modern societies in the Western area especially are very destroying our children's innocence. We should have to learn so much for the children. How innocent they are, how simple they are. They are very generous, and children will give away everything that they have, everything. They don't understand possession of things. Just imagine. If somebody likes something, all right, have it. And they'll keep something for a person who likes something. They are wonderful people. And we have to learn a lot from children.
and their smiling faces and their joy should teach us how to behave, because Ganesha shines through them very clearly. All the intelligence, all the beautiful things they say, I would say you should all write it down, what your children talk, say, because it would be such a book of interesting episodes. Instead of writing about wars and horrible things that they have done in this world, better write what good things there are which children can tell you. Children don't believe in all these kind of a mass nonsense of a fashion. They don't. See, they're properly dressed always. They're not bothered about behaving in a mass way. So that means they're very independent on their own. They are not slaves of any society. And they do not want to follow anything that is just generally followed. No. They follow their own pattern and live in a very dignified manner. They're extremely dignified. And their sense of chastity is very well developed. They would not wear something that will expose their body or will show that there's something wrong with them. Sometimes we neglect our children very much. Because of money problems, maybe I don't know what husband-wife problems there are. And the children are neglected. And once they are neglected, anything can happen to them, and I think it's a very great sin on the part of people to produce children and to neglect them. Children should be given the primary place in the household, in the family. And they should be looked after by everyone. They are the most important thing. Not somebody, he's the head of the family, he can shout at the children, and nothing of the kind. Moreover, I've seen that the way we take to all odd things and bad habits, children never take. They know that it is bad, it should not be done. By their innocence, they know it should not be done. They may sometimes, play with fire, do something like that. But once they are bitten by it, they'll never touch it. They are extremely fast in learning, because that is the age they are growing. But actually what is needed now is that the elders must grow. The children are growing, they learn. What about the elders? They have to learn also how to be nice and kind to everyone and to be compassionate with all the rest of them. This idea of criticism comes from where, I don't know. But like they'll go anywhere, they'll start criticizing. Children never criticize. They never see these things, never. They'll just get into that house or any place and just enjoy it and see the good points of that house. Always I've seen they'll come and tell, see, they had one very nice Sri Ganesha's this thing. The house may be dirty, there might be smell, anything, doesn't matter. See, so their eyes are towards nice things and good things. They don't sort of take to all these things. Then also, because of modern life, children have developed a kind of funny characters when they grow up. I don't like this, I don't like that. And they fall into funny, I should say, ideas about life, which we must try to guard. Because these days, the society is growing so fast. There are televisions, there are so many, I should say, propagating things which are not good for children. And they should not see them also. And if the children are realized souls, they don't like to see. They don't like to see violence. They don't like to see nonsense. I've seen it. They don't like. But the parents are sitting and enjoying nonsense. So they are also sitting gradually, it might crawl into their heads. But normally children don't like any violence, any beating, any kind of thing. So we have to learn a lot from them because they are innocent, because they have the quality of innocence. So they are to be respected. I don't like people beating their children or hitting them and fulfilling their ambitions through the children. It's very, very wrong.
should leave them alone. They are perfect. Only thing is they should be given proper ideas at a time, appreciation for their chastity, for their well behavior. That should be done. But should not be given a kind of a idea of the society in which they live, where the children get spoiled. And I was surprised. I met one child the other day, and the child said, I want to have a car. Which car? Mercedes. I said, why don't you go for Ferrari? So you see, this money orientation also comes from childhood. From childhood, if you talk of all these things, money orientation, children also know this, and they talk like that. There are many other things for children we should just avoid. Don't allow them to go near all such things which are creating money orientation. Because that is the problem of today, that everywhere you find people who have made money illegally. So much money has been made, and there is no need to do that. But still, you see, they go, this money orientation is a funny thing. It's a greed, it's madness, I tell you, real madness. A person wants to have, say, 25 cars. Is he going to sit in the 25 car? He wants to have 25 aeroplanes. What is he going to do with that? For that, he is cheating everyone, troubling everyone, taking the money of others. It's better to be poor than to be like that. So this is what is happening today, is that people have gone, the track is wrong. It's the right side track, right side track. I should say, we start our Sahaja Yoga from Sri Ganesha, who is on the left side, not on the right side. First you develop your left side, then you come to right, you are all right. That's why we have our Sahaja Yoga completely built in on Sri Ganesh. Once he is there, you are completely all right, and no problem. There is no lack of wisdom. Once you are with Sri Ganesh, you see the point absolutely clearly, how to behave, how to live. And you don't take to stupid things like lust, greed and nonsense. But people are mad, they take to any kind of thing when they grow up. But as children, if they have an influence, very beautiful influence of proper family life, proper school life, proper guidance, proper love and help in every way in their growth, then children become extremely, extremely good, beautiful. And I bless all the Sahaja Yogis to have children of that nature and to look after your children. That's very important, because they are tomorrow's Sahaja Yogis, and they should be a better quality, because you are coming from another lot. They are coming from the innocence. So they are very pure, and their purity must be respected and must be guarded. Maybe that will understand the importance of children and develop Ganesha qualities in them. Thank you very much. Now, the main job of Adishakti today జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఈ ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ ప్రవచనం 2002 సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన కబేలాలో జరిగిన శ్రీ గణేష పూజలోనిది. ఈ ప్రవచనం రెండవ భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విషయాలు చెప్పారు. శ్రీ గణేశుడు ఆనందాన్నిచ్చే వ్యక్తిత్వం కలవాడు. ఆనందాన్నిచ్చే అటువంటి వ్యక్తులందరూ గుర్తింపు పొందుతారు. ప్రపంచం వారిని గుర్తించదని కాదు, వారు ప్రపంచమునకు సంబంధించిన వారని వారికి తెలియకపోవచ్చును. ప్రపంచ పౌరులు లౌకిక పద్ధతుల గురించి గ్రంథాలు వ్రాస్తారు. లౌకిక పద్ధతుల గురించి ఆలోచిస్తూ తమ స్వజాతీయులనే వారు విమర్శిస్తారు. కానీ పరదేశమును ఎక్కువగా పొగుడుతూ ఆ దేశమునకు బానిసలుగా వారు మారే ప్రమాదం ఉంది. అందువలన అలాగ బానిసలు కాకూడదు. మీరు దేనితోనూ గుర్తింపు పొందకూడదు. మీరు మీతో గుర్తింపు పొందాలి. మీ ఆత్మ పొందే ఆనందమును మీరు వ్యక్తం చేయాలి. గణేశ తత్వం వలన మాత్రమే ప్రజలు శీలవంతులవుతారు. ఈ రోజుల్లో ఏదైనా కొత్త ఫ్యాషన్ ఎక్కడైనా మొదలైతే అది అంతటా ప్రాకుతుంది. ప్రత్యేకించి స్త్రీలు తమ శీలము గురించి జ్ఞానము లేకుండా ఉన్నారు. వారు చేసుకునే వస్త్రాధరణ పద్ధతి నన్ను ఒక్కోసారి అత్యంత ఆశ్చర్యమునకు గురి చేస్తుంది. ఆ విధమైన వస్త్రాధరణ వారి యొక్క నడత సరిగ్గా లేదని చెబుతుంది. శీలము యొక్క ప్రభావము కళ్ళ మీద ఉంటుంది. శ్రీ గణేశుడు మీ కళ్ళ ద్వారా పనిచేస్తాడు. కొందరి కళ్ళు తమ స్వాధీనములో ఉండవు. శ్రీ గణేశుని ఆధిపత్యం లేకపోవటం వలన వారి కళ్ళు పాడవుతాయి. అంటే మీ చిత్తమును నిలిపి దేనిని సరిగ్గా చూడలేరు. కాబట్టి మనలోని లోపములను ఎత్తి చూపేవాడు శ్రీ గణేశుడే. ఉదాహరణకు కొందరు పిసినారులు. వారెప్పుడు ఇతరులు ఏ విధమైన దుస్తులు ధరిస్తున్నారు, తామెటువంటి దుస్తులు ధరించాలంటూ చూస్తుంటారు. ఏదైనా మంచి ఇల్లు వారు చూడటం జరిగితే వారిలోని లోభత్వం వలన తమకు కూడా అటువంటి ఇల్లు ఉండాలనుకుంటారు. అంతేగాని ఇంటి యొక్క అందమును చూడరు. వారికి అందం గురించిన అవగాహన లేదు. వారిలో ఉన్నదల్లా తాము అటువంటి ఇంటి స్వంతదారులవ్వాలని అంతే. కానీ అటువంటి కోరిక ఉండడం మంచిది కాదు. చిన్నపిల్లలకు ఏ బోధనలు లేవు. కానీ తామెలాగా ప్రవర్తించాలో వారికి తెలుసు. ఎంతో ఎత్తు నుంచి చిన్నపిల్లలు క్రింద పడిపోవడం నేనెరుగుదను. కానీ వారికేమీ కాలేదు. పాములాంటి విషపురుగులు వారినేమీ చేయవు. అడవిలో పులులు కూడా చిన్నపిల్లలను తినడానికి ఇష్టపడవని విన్నాను. కానీ ఈ రోజుల్లో బాలబాలికలు శీలం లేని భయంకర మృగాలుగా ఎదిగి స్త్రీల వెంటబడడం లేక పురుషుల వెంటబడడం అతి సాధారణ క్రీడగా మారింది. ప్రపంచం సృష్టికి ముందుగా అప్పటికే స్థిరపడిన శ్రీ గణేశుణ్ణి ఆదిమాత సృష్టించింది. అతను మనతో ఉంటే జీవితం సౌఖ్యవంతం అవుతుంది. సర్వం ఆనందించడం ఎలాగో ఆయనకి తెలుసు. మీ వయస్సు పెరిగిన ముసలివారెవరు? కారణం నిరంతరం మీరు ఆనందంలో ఉంటారు. కాబట్టి అసలు ముసలివారెందుకవ్వాలి? సాధారణంగా అది జరగదు. కానీ ఒక్కోసారి మీరు విమర్శకులుగాను, స్వార్థపరులుగాను, మూర్ఖత్వంతోనూ ఉంటున్నారు. అటువంటి పరిస్థితులలో మీ మీద పట్టు సాధించిన ఆనందమును మీరు కోల్పోతారు. మీ ఆత్మ అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే కేవలం ఆనందమే. ఆనందంలో ఉన్న వ్యక్తి అంటే అతని ఆత్మ ఆనందం రూపంలో వ్యక్తీకరించబడుతుందన్నమాట. అటువంటి వ్యక్తి ఆనందమును అందిస్తూ ఎంతో హాస్యభరితుడై ఎవరినీ అవమానపరచకుండా ఉంటాడు. అసలు మిమ్మల్ని విచారగ్రస్తులు చేసే విషయాలేమిటి? ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి యొక్క గుర్తు దుఃఖంతో ఉండటం కాదు,
మీలో విచారం అనే సమస్య ఉన్నట్లయితే దానిని గమనించండి. ఇటువంటి విచిత్రమైన మనోభావన మీలో అన్ని విషయాల ఎడల ఎందుకు అభివృద్ధి చెందింది? మీరెందుకు ప్రతి విషయంను ఆనందించలేకపోతున్నారు? మీరు మీ కంటికి కనబడిన ప్రతి వ్యక్తిని గమనిస్తూ ఉంటే మీరెన్నటికీ ఆనందించలేరు. కానీ చిన్న పిల్లలను మీరు గమనించినట్లయితే అది వినోదం కలిగిస్తుంది. ఒక చిన్న పిల్లవానిని గురించి మీకు నేనొక చమత్కారము చెబుతాను. ఒకరి ఇంట్లో ఒక అతిథి భోజనం చేస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో ఆ ఇంట్లో ఉన్న చిన్న పిల్లవాడు ఆ అతిథి భోజనం చేస్తుండగా చూసి, నాన్న అతను గుర్రంలా తినడం లేదు. కానీ నువ్వు నాతో అతను గుర్రంలా తింటాడని చెప్పావు అని అన్నాడు. ఆ విధంగా చిన్నపిల్లలు చాలా అమాయకంగా కల్మషం లేని హృదయాలతో ఉంటారు. పెద్దవారిని సరిదిద్దుతారు. అది చేయవద్దు, ఇది చెయ్యకు ఈ విధమైన ఆజ్ఞలతో వారిని అదుపులో ఉంచే ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఆ విధముగా మీరు పిల్లలకు ఎల్లప్పుడూ చెబుతూ ఉంటే పిల్లలు దానిని అర్థం చేసుకోరు. కానీ మీరా విధముగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. వారు క్రమశిక్షణ కలిగిన పిల్లలయి అటువంటి సమాజములో వారు పెరిగితే బాగుంటుంది. అందువలననే నేను మీ పిల్లలను మా సహజయోగ స్కూళ్ళకు పంపించండి అని ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎంత అమాయకంగా ఉంటారో, ఎంత సాధారణంగా ఉంటారో వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. వారెంతో ఉదార స్వభావులు. వారి దగ్గర ఉన్న వస్తువేదైనా సరే ఇతరులకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతారు. వస్తువులను జమ చేసి దాచుకోవడం గురించి వారికి తెలియదు. ప్రజలందరూ గొర్రెల మందలాగా కొత్త ఫ్యాషన్లను అనుసరించడం పిల్లలకు ఇష్టం ఉండదు. చూడండి వారెప్పుడూ చక్కటి దుస్తులతో కనిపిస్తారు. వారి స్వంత అభిప్రాయాలు వారికున్నాయన్నమాట. ఒక్కోసారి మనం పిల్లలను చాలా నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. బహుశా ఆర్థిక సమస్యల వలన కావచ్చు, లేక భార్యాభర్తల మధ్య భేదాభిప్రాయాల వలన కావచ్చు. నాకు కారణం తెలియదు కానీ పిల్లలు మాత్రం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారు. ఒకసారి కనుక వారలాగా నిర్లక్ష్యంనకు గురి అయితే వారేదైనా అవుతారు. కాబట్టి పిల్లలను కని వారిని నిర్లక్ష్యం చేయడమనేది ఒక మహాపాపం. మన కుటుంబంలో పిల్లలకు ప్రథమ స్థానం కల్పించాలి. వారి గురించి కుటుంబ సభ్యులు జాగ్రత్త వహించాలి. మనం చెడుగా ఆలోచించటం పిల్లలు ఎన్నడూ ఇష్టపడరు. అన్ని విషయములను వారు చాలా త్వరగా నేర్చుకుంటారు. కారణం వారిది ఎదిగే వయస్సు. కానీ వాస్తవంగా ప్రస్తుతం అవసరమయింది పెద్దవారు ఎదగడం. అందరితో మంచిగా ఎలా ఉండాలో, వాత్సల్యపూరితంగా ఇతరులతో ప్రవర్తించడం ఎలాగో వారు నేర్చుకోవాలి. ఇతరులను విమర్శించే ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో నాకు తెలియదు. పిల్లలు ఏదైనా కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళడం జరిగితే అక్కడ ఆనందిస్తూ ఆ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని మంచి విషయాలను వారు గమనిస్తారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంట్లో చక్కని గణేశ విగ్రహం ఉందని చెబుతారు. ఆ ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండవచ్చును, అశుభ్రంగా ఉండవచ్చును, కంపు కొడుతూ ఉండవచ్చును. అటువంటి విషయాలను గురించి వారు పట్టించుకోరు. ప్రస్తుత సమాజం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. టెలివిజన్లు ఇంకా అనేక రకములైన ఆధునాత ప్రసార సాధనాలు వచ్చి పిల్లలకు పనికిరాని అనేక కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తున్నాయి. వారు ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందిన వారైతే అటువంటివి చూచుటకు ఇష్టపడరు. వారు ఇష్టపడకపోయినా తల్లిదండ్రులు ఆ రకమైన కార్యక్రమాలను చూస్తుండటం వలన మీరు వీరు కూడా వారితో అక్కడే కూర్చుంటున్నారు. క్రమంగా అటువంటి కార్యక్రమాల ఎడల వారిలో లేనిపోని శ్రద్ధ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. మొన్నటి రోజున నేనొక చిన్న పిల్లను కలవడం జరిగింది. ఆ చిన్న పిల్ల నాతో తనకొక కారు కావాలని చెప్పడం విని నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. ఏ రకం కారు కావాలని నేను అడిగాను. మెర్సిడీస్ రకం కారు కావాలని చెప్పింది.
నేనప్పుడు ఫెరారీ కార్ ఎందుకు కోరటం లేదని అడిగాను. చూడండి, ఈ విధమైన డబ్బుతో ముడిపడిన ఆలోచనలు చిన్నప్పటి నుంచి వస్తాయి. వారి చిన్నతనంలో మీరు డబ్బు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే పిల్లలు అది విని అదే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అటువంటి డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల దగ్గరగా వారిని వెళ్ళనీయకండి. ఈ రోజుల్లో అన్ని చోట్ల ప్రజలు అవినీతికరంగా ఎంతో ధనార్జన చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా ఉండటం కంటే పేదవానిగా ఉండటమే మేలు. ప్రస్తుతం ప్రజలు తమ జీవిత గాడి తప్పుతున్నారు. అది కుడి ప్రక్కన మార్గము. మనము సహజయోగమును శ్రీ గణేశుడు ఉన్నటువంటి ఎడమ ప్రక్క నుంచి మొదలుపెట్టాము. అంతేగాని కుడి ప్రక్క నుంచి మాత్రం కాదు. అందుకే మన సహజయోగం అంతా శ్రీ గణేశుని మీద ఆధారపడి ఉంది. సరే, పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత వారేదైనా చేస్తారు. అందువలన వారి చిన్నతనంలో చక్కటి కుటుంబ వాతావరణం, సరైన పాఠశాల, శిక్షణ, ప్రేమ, తగిన సహాయము అన్ని విధాలా వారికి లభిస్తే పిల్లలు ఎంతో మంచివారిగా తయారవుతారు. అటువంటి పిల్లలను అందరూ సహజయోగులు కలిగి ఉండి వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. మీరు రకమైన వారైతే వారు అమాయకత్వం నుండి వస్తున్నారు. వారిలో గణేశ తత్వమును అభివృద్ధి పరుస్తారని ఆశిస్తున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రవచనం 2వ భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విషయాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు ధన్యవాదములు తల్లి. ఈరోజు ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక మేమేదైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. మళ్ళీ రేపు 5:30 మార్నింగ్ మెడిటేషన్లో కలుసుకుందాం. ఇప్పుడు కాసేపు మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం.